So that is the meaning of the respiration word. Into out, into out, no. That is to breathe, breathing, like that. Okay. So earlier carbon dioxide is known as carbon dioxide nu modata emani pilchevaru. What is the first name of the carbon dioxide? No expirer. Another word is there. Try to write that one. What is that one? It is also expirer, but another word is there. Yes, fixed air. That's the correct word. Fixed air. Telugulo sthira vayu అని అంటారు. Earlier, carbon dioxide is called as the fixed air. Okay. And then earlier, what is the name of the oxygen? మొదట ఆక్సిజన్ ఏమని పిలిచేవారు? మొదట ఆక్సిజన్ ఏమని? ఫిక్స్డ్ ఎయిర్ అనేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో ఆక్సిజన్ ఏమనేవారు? ఎర్లియర్ ఆక్సిజన్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ what is the inhale air? Inhale air. It is also correct, but the proper word is there. Another word is there. You try to write that name. No, not air. Air is the word, but what is the word? Fixed air. పీల్చుకునే air. Yes. Respirable air అని ఇంగ్లీష్లో అనేటోడు. రెస్పైరబుల్ ఎయిర్, పీల్చే వాయువు తెలుగు లోపల రెస్పైరబుల్ ఎయిర్. ఓకే, రెస్పైరబుల్ ఎయిర్. సో ఫిక్స్డ్ ఎయిర్ ఆర్ రెస్పైరబుల్ ఎయిర్. ఓకే. సో విచ్ గ్యాస్ టర్న్స్ లైమ్ వాటర్ మిల్కీ? విచ్ గ్యాస్ టర్న్స్ లైమ్ వాటర్ మిల్కీ? సున్నపు తేటను పాల వలె తెల్లగా మార్చే వాయువు. దిస్ ఈస్ ద ఈజీ వన్. దట్ ఈస్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్. So carbon dioxide turns lime water milky. Okay. This is the correct answer. Okay, very good. And then identify the correct sequence. You see the correct sequence. What will come after breathing? There are 5 steps are there in the respiration. Breathing, another word is there. Then gas transportation by blood. Another word is there. Next is cellular respiration. Yes, one is the gaseous exchange at lungs. What is another one after the gas transport by blood? Gaseous exchange at lungs. That's correct. Another one? Yes, you write the total word. Gaseous exchange at tissue level. Gaseous exchange at tissue level. Yes, tissue is the word, correct. That is the gaseous exchange at lungs. This is the gaseous exchange at tissue level. Okay, so tissue is also correct. But you mentioned the full word. యాక్చువల్గా మీకు ఆప్షన్స్ లోపల వాళ్ళే ఇస్తారనుకోండి, దాన్ని గుర్తుపట్టగలిగే కెపాసిటీ మనకు ఉండాలి. మనం గుర్తుపట్టగలిగితే చాలు. ఓకే, దెన్ యు సీ ఐడెంటిఫై ద కరెక్ట్ సీక్వెన్స్. వాట్ ఆర్ ద థింగ్? నాస్ట్రిల్స్, ఫారింగ్స్. వాట్ విల్ కమ్ బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ ఫారింగ్స్? ట్రాకియా, after trachea, before trachea, bronchioles. What is the sequence? Which part will come after nostrils? Nasal cavity, yes. Larynx, okay. Pharynx, okay. Trachea. NC means nasal cavity. Okay. Trachea, bronchi, bronchioles. Bronchi and bronchioles. Okay. So ఆ సీక్వెన్స్ కూడా మనకు రావాల్సిన అవసరం ఉంది. నాస్ట్రిల్స్ టు బ్లడ్, నాస్ట్రిల్స్ టు బ్లడ్, ఆ మొత్తం సీక్వెన్స్ అంతా మనకు రావాల్సి ఉంది. ఓకే. ఎయిర్ ఈజ్ ఫిల్టర్డ్ అండ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ brought close to the body will be taken place in. ఎక్కడ టెంపరేచర్ అనేది బాడీ టెంపరేచర్కు ఈక్వల్ అయ్యేటటువంటి ప్లేస్ ఏది? అట్లనే ఎయిర్ ఫిల్టరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది? ఎయిర్ ఈజ్ ఫిల్టర్డ్ and temperature is brought close to the body will be taken place in which part? In the respiratory system.
Yes, nasal cavity. Yes, that's the correct answer. No lungs. That's the nasal cavity. Where the air is filtered by the air is filtered by the hair which are present in the nasal cavity. Yes, air is present. And then moisture is also there in the nasal cavity. Moisture and air. Air is filtered and temperature is brought close to the body by the part is the nasal cavity, by the mucus moisture which is present in the nasal cavity. Okay. Then ninth one. Nasika randralo jarige marpu. Leave that one. Function of epiglottis. A flap like muscular valve. Upajivika pani. Nasika kuharamu. What is the function of epiglottis? Idu monna vachindi. What is the function of epiglottis? Upajivika chese pani emiti? First దానికి నాసికా కుహరం. That is the correct answer. ఎపిగ్లాటిస్ చేసే పని ఏమిటి? ఉపజీవిక చేసే పని ఏమిటి? ఆహార శ్వాస నాళాల కూడలి. Yes. So it controls the movement of the air and the food. It controls the movement of the air and food. So concerned area food digestive system లో పోయేటట్లు, air respiratory system లో పోయేటట్లు కంట్రోల్ చేసేది epiglottis. Epiglottis is the place, that is the muscular valve which controls the entry of the food and air. Yes, stop. Using the stop is not correct. Controlling the entry of the food and air. Allowing the air, allowing the food also to pass lungs. Yes. Okay. Then larynx contains epiglottis is located in the part of respiratory system. Yes, that's the correct. ఏదో రాసింటారు కదా, లారింగ్స్ ప్యారింగ్స్ ఎవరు మళ్ళీ తీసేసినారేమి? ఓకే, ఎపిగ్లాటిస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్. ఏ పార్ట్ లో ఉంటుంది ఎపిగ్లాటిస్? ప్యారింగ్స్ లో ఉంటుంది. ఓకే. Okay, next. Larynx contains which produces sound when air passes over on them. Larynx లోపల కొంత పార్ట్ ఉంటుంది. ఆ పార్ట్ పై నుంచి ఎయిర్ పాస్ కావడం వల్ల vocal cords. You write vocal, not vocal cords. Vocal cords. When the air passes through the vocal cords, the sound will be produced. Vocal is correct. Vocal cords. Yes, vocal cords is the correct word. Okay. And then స్వరపేటికలో శబ్ద ఉత్పత్తికి కారణమయ్యేవి స్వరతంత్రువులు అంటారు తెలుగులో. స్వరతంత్రువులు అంటారు, ఇంగ్లీష్లోనేమో వోకల్ కార్డ్స్. సో ఇక్కడ లోపల స్వరపేటిక లోపల స్వరతంత్రువుల మీద గాలి వెళ్ళినప్పుడు శబ్దం అనేది ఉత్పన్నమవుతుంది. ఓకే. 12th. Gaseous exchange takes place at alveolus, pharynx, larynx, bronchus. Yes, alveolus. వాయు వినిమయం అనేది లంగ్స్ లోపల ఎక్కడ జరుగుతుంది? Gaseous exchange takes place in the lungs in which part? ఊపిరితిత్తుల లోపల వాయు వినిమయం అనేది వేడి దొరుకుతుంది అంటే వాయుకోశ గొనులు లేదా వాయు గొనులు. దట్ ఇస్ ద alveolus. Not the pharynx, larynx and bronchus. That is the alveolus. Okay. సో వాయు మార్పిడి జరిగే ప్రదేశాలు ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్? వన్ ప్లేస్ ఇస్ ద లంగ్స్, అనదర్ ప్లేస్ ఇస్ ద టిష్యూ. ఎస్, వాయుగోనుల్లో జరుగుతుంది. వాయుగోనులు అంటే ఒకటి ఊపిరితిత్తుల్లో జరుగుతుంది, ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండే వాయుగోనుల్లో జరుగుతుంది. రెండవది ఎక్కడ జరుగుతుంది? మనకు కణజాలం లోపల జరుగుతుంది, కణం లోపల జరుగుతుంది. మనం ఏమన్నాము? గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎట్ ద లంగ్స్, గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ ఎట్ ద టిష్యూ. ఈ రెండు ప్లేస్ లోపల గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. వాయు మార్పిడి అనేది ఎక్కడెక్కడ జరుగుతుంది? వాయుకోశ గోనులు లేదా వాయుగోనుల దగ్గర జరుగుతుంది, కణజాలం దగ్గర జరుగుతుంది. ఇట్లా రెండింటి దగ్గర మనకు వాయు మార్పిడి జరుగుతుంది. ఐడెంటిఫై ద పార్ట్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్. సో ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసాల లోపల తోడ్పడే భాగాలేవి? వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ విచ్ ఆర్ హెల్ప్ ఇన్ ద బ్రీతింగ్ ఆర్ వి సే ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్? ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ లోపల మన బాడీ లోపల తోడ్పడేటటువంటి భాగాలు నాసికా రంధ్రాలు. నో, ఆటోమేటిక్గా గాలి ఇన్హేల్ అవుతుంది, ఎక్సేల్ అవుతుంది.
త్రో విచ్ పార్ట్ అంటేనేమో నాసికారంధ్రాలు, నాసల్ క్యావిటీస్, అంటే వేటి ద్వారా పోతుంది. కానీ ఆటోమేటిక్గా మనం ప్రయత్నం లేకుండానే ఆటోమేటిక్గా అదంతా జరుగుతుంది కదా. ఏ పార్ట్స్ ద్వారా? ఆల్రెడీ ఐ గివెన్ డయాఫ్రమ్, రిబ్స్ అండ్ బ్యాక్ బోన్. That's the nose. No, that's not by the nose. But which parts are helps in the inhale and exhale? Those three parts: diaphragm, ribs and backbone. విభాజక పట్టలము లేదా ఉదర వితానం అని అంటాం తెలుగులో. డయాఫ్రామ్ ఏమో ఇంగ్లీష్లో అంటారు, తెలుగులో విభాజక పట్టలము, ఉదర వితానం, రెండు పదాలు అంటాం. రిబ్స్ అండ్ బ్యాక్ బోన్ ఆల్సో. ఈ మూడు, దీస్ త్రీ పార్ట్స్ హెల్ప్స్ ఇన్ ద ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్. ఈ మూడు పార్ట్స్, నాట్ నోస్. నోస్ ఇస్ ద పార్ట్ వేర్ ద ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇక్కడ హెల్ప్స్ అని అన్నాం చూడండి. వేర్ అంటే నోజ్ ఆర్ ద నాజల్ క్యావిటీ. కానీ ద పార్ట్స్ విచ్ హెల్ప్ ఇన్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ అంటే డయాఫ్రమ్, రిబ్స్ అండ్ బ్యాక్ బోన్. దీస్ త్రీ ఆర్ ద పార్ట్స్ విచ్ హెల్ప్స్ ఇన్ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్. ఆ మూడు రాయాల్సి ఉంటుంది. ఈ మూడుట్లో ఏది రాసినా కూడా రాయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది. ఎస్, గ్యాసియస్ ఎక్స్చేంజ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ ద లంగ్స్ బై ద ప్రాసెస్ డిఫ్యూజన్ ఆర్ ఆస్మాసిస్. ఊపిరితిత్తులలో వాయు వినిమయం జరిగే విధానం ఏది? డిఫ్యూజన్ లాగా జరుగుతుందా, ఆస్మాసిస్ లాగా జరుగుతుందా? వ్యాపన పద్ధతిలో జరుగుతుందా, ద్రవాభిసరణ పద్ధతిలో జరుగుతుందా? ఎస్, డిఫ్యూజన్ ఇస్ ద కరెక్ట్. తెలుగులో మనం వ్యాపనము అని అంటాం. ఆస్మాసిస్ అంటేనేమో ద్రవాభిసరణం అంటాం. సో హియర్ ద డిఫ్యూజన్ ఇస్ ద ప్రాసెస్. డిఫ్యూజన్ మీన్స్ వేర్ the gas moves from the higher concentration to lower concentration. That is called as the diffusion. ఎక్కువ గాఢత నుంచి తక్కువ గాఢతకు మరలేదాన్ని మనము వ్యాపనం అని అంటాం. ఆస్మాసిస్ లేదా ద్రవాభిసరణం ఏమంటాం? తక్కువ గాఢత నుంచి ఎక్కువ గాఢతకు వెళ్ళి, ఫ్రమ్ లోయర్ కాన్సన్ట్రేషన్ టు హైయర్ కాన్సన్ట్రేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ as the osmosis. So here is the answer is the diffusion. So diffusion process only, the gaseous exchange takes place in the lungs by the diffusion process. Okay. Then oxygen percentage in inhale and exhale ఎంత ఉంటుంది? ఇన్హేల్ ఎక్సేల్ లోపల ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది? వాట్ ఈస్ ద పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్ ఇన్హేల్ ఎక్సేల్? 21 in inhale. Yes, 16 is the 21 and 16. These are the correct. 21 and 16 is the correct. So only 5% of the oxygen will be taken by the body at the exchange time. సో మనం పీల్చుకునే గాలి లోపల 21% ఉంటుంది, గాలిలో కూడా 21% ఉంటుంది. సో బయటికి వదిలేటటువంటి ఆక్సిజన్ లోపల 16% ఉంటుంది. సో ఆక్సిజన్ పర్సెంటేజ్ ఇన్ ఇన్హేల్ అండ్ ఎక్సేల్ ఈజ్ ద 21% and 16%. ఓకే. దెన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూజువల్లీ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఏ రూపం లోపల రవాణా జరుగుతుంది? సో వాట్ వీఆర్ సెయింగ్, బ్లడ్ గివ్స్ ద ఆక్సిజన్ టు ద టిష్యూస్ ఆర్ సెల్స్ అండ్ దెన్ ఇట్ కలెక్ట్స్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఫ్రమ్ ద సెల్స్ and it gives to the alveoli. That will be come out from the exhale process. Bicarbonates, that's a good answer. Bicarbonate రూపం లోపల అది రవాణా అవుతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూజువల్లీ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ద బైకార్బోనేట్స్. తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్ లోపల అదే బైకార్బోనేట్ అనేది కరెక్ట్ వర్డ్. సో త్రూ ద బైకార్బోనేట్ ఫార్మ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ యూజువల్లీ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఇన్ అవర్ బాడీ. మన బ్లడ్ సెల్స్ లోపల ఆ విధంగా అది మూవ్మెంట్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, దట్స్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్, బైకార్బోనేట్. వెరీ గుడ్. ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ టిష్యూస్ 1/3 ఆఫ్ ఇన్ ద లంగ్స్, బ్లడ్, ఆల్వియోలై, నాసల్ క్యావిటీ. ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ ఇన్ టిష్యూ 1/3 ఆఫ్ ఇన్ ద లంగ్స్, బ్లడ్, ఆల్వియోలై, నాసల్ క్యావిటీ. మనకు ఆక్సిజన్ యొక్క గాఢత అనేది కణజాలాల లోపల మనకు 1/3 ఉంటుంది. దేంతో పోలిస్తే 1/3 ఉంటుంది? 1/3 ఇన్ ద దేంట్లో ఉంటుంది? టిష్యూస్తో పోలిస్తే 1/3 అనేది దేనిలో ఉంటుంది? చూడండి ఒకసారి. ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ టిష్యూస్ 1/3 ఆఫ్ ఇన్ ద ఎంత ఉంటుంది? లంగ్స్. అంటే మనం దాంతో పోలిస్తే మన టిష్యూస్ లోపల 1/3 మాత్రమే వాడుకోబడుతుంది. ఓకే. నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ద పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్స్? తెలుగులో ఏమంటాం? కణశక్త్యాగారాలు అని అంటాం. కణశక్త్యాగారాలు అని వేటిని అంటారు? పవర్ హౌసెస్ ఆఫ్ ద సెల్స్. దట్ ఇస్ ద మైటోకాండ్రియా. ఇట్ ఇస్ ద ఈజీ వన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ప్రజెంట్ ఇన్ 9th class. We also the power houses of the cells.
ఓకే. కణ శ్వాసక్రియ దేనిలో జరుగుతుంది? కణంలో ఏ పార్ట్లో జరుగుతుంది? సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్ అక్కర్స్ ఇన్ విచ్ ప్లేస్? కణం లోపల ఏ భాగం లోపల జరుగుతుంది? పూర్వకేంద్రక కణాల లోపల కణ శ్వాసక్రియ జరిగే స్థానం ఏది? సెల్యులార్ రెస్పిరేషన్ ఇన్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్స్ అక్కర్స్ ఇన్ ఏ పార్ట్ లోపల జరుగుతుంది? వీటి లోపల అంటే యూకారియోటిక్ వాటి లోపల, నిజకేంద్రక జీవుల లోపల మైటోకాండ్రియాలో జరుగుతుంది. కానీ ప్రోకారియోటిక్ సెల్స్ లోపల, పూర్వకేంద్రక కణాల లోపల దేనిలో జరుగుతుంది? సైటోప్లాజం. దట్స్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. కణద్రవ్యంలో జరుగుతుంది, సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది. సో యూకారియోటిక్ దానిలోనేమో కొంత పార్ట్ సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది, మేజర్ పార్ట్ ఇన్ ద మైటోకాండ్రియా. కానీ ఈ ప్రొకారియోటిక్ లోపల మాత్రం టోటల్గా సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది, కణద్రవ్యం లోపల జరుగుతుంది. ఈ ప్రొకారియోటిక్ అన్నప్పుడు అది గుర్తుపెట్టుకోండి, పూర్వకేంద్ర కణాల్లో ఉన్నప్పుడు మనం సైటోప్లాజం రాయలేము. సెల్ ఆర్గనెల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెస్పిరేషన్ ఇస్, శ్వాసక్రియ జరిగే కణాంగం ఏది? శ్వాసక్రియ జరిగే కణాంగం ఏది? ఇన్ విచ్ సెల్ ఆర్గనెల్ ద రెస్పిరేషన్ విల్ బి టేకన్ ప్లేస్? విచ్ సెల్ ఆర్గనెల్ ఇస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద రెస్పిరేషన్? Which cell organelle is responsible for respiration? Easy question. Which cell are responsible for? Yes, mitochondria. That's correct one. No. Mitochondria. We are using the word cell organelle. Cell organelle అనే వర్డ్ దేనికి సంబంధించింది? మైటోకాండ్రియాకి సంబంధించింది. సో సెల్ ఆర్గనెల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ ద మైటోకాండ్రియా. అందుకొరకే వాటిని వీఆర్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ద పవర్ హౌజెస్ ఆఫ్ ద సెల్స్. అందుకే వాటిని ఏమంటున్నామంటే పవర్ హౌజెస్ ఆఫ్ ద సెల్ అని చెప్పి అంటున్నాం. ఓకే. అండ్ దెన్ చెప్పండి, సెల్ ఆర్గనెల్ విచ్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్? సెల్ ఆర్గనెల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ రెస్పిరేషన్ ఇస్ ద మైటోకాండ్రియా. ఓకే. సెల్ ఆర్గనెల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఫోటోసింథసిస్ ఇస్ chlorophyll. Cell organelle, what do you see the cell organelle? There is the material chlorophyll. Which cell organelle is responsible for photosynthesis? Yes, chloroplast is the correct answer. So chloroplast is responsible for the photosynthesis, and then mitochondria is responsible for respiration. Okay, chloroplast is the answer. Okay. Then what is the energy currency? So I already given the answer, ATP. ATP is called as the energy currency. ATP is called as the energy currency. ATP ఏమంటారు అంటే ఎనర్జీ కరెన్సీ అంటారు. తెలుగు లోపల కూడా ఎనర్జీ కరెన్సీ అంటారు. తెలుగులో అయినా ఇంగ్లీష్లో అయినా ఎనర్జీ కరెన్సీ అంటారు ATP. వాట్ ఈస్ ద ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద ATP? Yesterday we discussed about the full form of ATP. Adenosine triphosphate. Yes, very good. Adenosine triphosphate. Okay. Already yesterday we discussed about the what are the end products of the light reaction and the assimilatory powers. That is the ATP and ADP. Okay. Yes. Each ATP molecule gives how much energy? Okay, ATP anu enta shaktini istadi? Already I given here 7200 calories. Each ATP gives the energy of 7200 calories. Yes, that is the 7200 calories. Each ATP molecule gives 7200 calories of energy. Okay. Okay. If the bond is broken, the store energy is released. ఏ బంధం విచ్ఛిన్నం కావడం వల్ల శక్తి విడుదలవుతుంది? So energy will be released by the broken of the some bond. What is that bond? From brokening of the which bond the store energy is released. ఎనర్జీ అనేది స్టోర్ అయినటువంటి ఎనర్జీ అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. రిలీజ్ కావడం లోపల ఒక బాండ్ అనేది బ్రోక్ అవుతుంది. ఏ బంధం విచ్ఛిన్నం జరగడం వల్ల నిల్వ చేయబడిన శక్తి అనేది రిలీజ్ అవుతుంది. శక్తి ATP. ఆ బంధం పేరేం పేరు? వాట్ ఈస్ ద బాండ్? వాట్ ఈస్ ద బాండ్? నేను లెసన్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పిన వాట్ ఈస్ ద బాండ్? వాట్ ఈస్ దట్ బాండ్? దట్ ఈస్ ద ఫాస్ఫేట్ బాండ్. Answer is the phosphate bond. You know adenosine triphosphate. Tri means 3. 3 phosphates. Having the 3 phosphates, we say it is as the adenosine triphosphate.
When the bond is broken, that is the ATP, that will be broken as the ADP plus phosphate. ADP means adenosine diphosphate. Di means 2. So ATP లో ఉండే 3 ఫాస్ఫేట్ లోపల ఒక ఫాస్ఫేట్ బంధం అనేది విచ్ఛిన్నమవుతుంది. One phosphate bond will be broken, then the energy will be released. So here ATP will become as the ADP plus phosphate. So by the breaking of this ATP into ADP and phosphate, the energy will be released. The bond is the phosphate bond. So phosphate bond అని చెప్పి మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ గ్లైకాలసిస్? గ్లైకాలసిస్లో ఏం జరుగుతుంది? గ్లైకాలసిస్ తెలుగు అండ్ ఇంగ్లీష్ అని ఒకటే. సో గ్లైకాలసిస్ అనే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఈ గ్లైకాలసిస్ ప్రాసెస్ అనేది ఎక్కడ జరుగుతుంది? సైటోప్లాజంలో జరుగుతుంది. సో సైటోప్లాజంలో జరిగే ఈ గ్లైకాలసిస్ అనే ప్రాసెస్ లోపల ఏం జరుగుతుంది? వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ద గ్లైకాలసిస్? బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్. ఎస్. సో బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ గ్లూకోజ్ జరిగి ఏం ఏర్పడుతుంది? వాట్ విల్ బి ఫార్మ్డ్? ఎస్, ఇంటూ పైరువేట్స్. హౌ మెనీ పైరువేట్స్? సో గ్లూకోజ్ బ్రేక్ డౌన్ విల్ బి టేకన్ ప్లేస్ and it converts into pyruvates. How many pyruvates will be formed? 2 form. 2 రెండు అవుతాయి. 2. So 2 will be formed. So one glucose molecule converts into 2 pyruvates. One glucose converts into 2 pyruvates. So here the glucose having the 6 carbon compound. Glucose is the 6 carbon compound. Pyruvates are the 3 carbon compounds. So 6 కార్బన్లు ఉన్నాయి, పోయి 3 కార్బనాలలో 2 అవుతాయి. 2 × 3 6 కదా. సో 6 కార్బనాలు ఒకటి ఉంటే C6 కదా, 6 కార్బనాలు ఉన్నాయి. అవి 3 కార్బనాలు ఉన్నాయి అంటే అవి ఎన్నైతే 2 అవుతాయి అన్నట్లు. 3 × 2 6. సో 1 కార్బన్ కాంపౌండ్ they becomes as the 2 pyruvates. So each pyruvate contains the 3 carbon compound. Pyruvate is the 3 carbon compound. Okay, it రాసిన చూడండి. 6 carbon compound glucose releases energy and 2 pyruvates which have 3 carbons will be formed. ఒక గ్లూకోజ్ 6 కార్బన్ అణువులు ఉంటుంది, అది 2 పైరువిక ఆమ్లాలుగా మారుతుంది. ఎందుకంటే ఒక్కొక్క దాంట్లో 3 కార్బన్ అణువులు ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ ద ఏరోబిక్ రెస్పిరేషన్? Oxygen, no, this is not photosynthesis, this is respiration. What are the end products of aerobic respiration? That is carbon dioxide, water and energy. Correct answer is the carbon dioxide, water and energy. These 3 are not only one, these are 3 are the end products. 3 kuda carbon dioxide, water and energy. You also mentioned the energy also. Shakti, okay. కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నీరు మరియు శక్తి, ఈ 3 విడుదలవుతాయి వాయు శ్వాసక్రియ లోపల. ఒకవేళ ఈస్ట్ ఉందనుకోండి, దట్ ఈస్ ద ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. అవాయు శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది ఈస్ట్ లోపల. ఈస్ట్ లోపల ఒకవేళ జరిగితే వాట్ ఆర్ ద ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్? మేజర్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్, ఎస్, దట్ ఈస్ ద ఎథనాల్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. వెరీ గుడ్, ఎథనాల్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. సో we very important thing is the ethanol. Energy will be formed, but it is very less when compared to the aerobic respiration. So these 2 are correct, ethanol and carbon dioxide. These 2 are very important. Yes, 56 kilocalories, okay, but the major end products are the ethanol and carbon dioxide. Yeah, 26th answer kuda rasinaru. End products in anaerobic respiration in lactobacillus is the lactic acid. Here you means the major one is the lactic acid. Lactobacillus లో జరిగే అవాయు శ్వాసక్రియ లోపల అంత్య ఉత్పన్నకి ఏమిటంటే లాక్టిక్ ఆమ్లం. So lactic acid is the end product in anaerobic respiration which happens in the lactobacillus. Okay, lactobacillus జరిగేటటువంటి దాని లోపల అది ఉంటుంది. ఓకే, then we will move to గ్లూకోజ్ ఇథనాల్ గా మారే ప్రక్రియను ఏమంటారు? The glucose will be converted into ethanol. What is the name of that process? ఆ ప్రాసెస్ కో పేరు ఉంది. గ్లూకోజ్ కన్వర్షన్ ఇంటూ ఎథనాల్. కిణ్వనం, వెరీ గుడ్. తెలుగు లోపల కిణ్వనం, ఇంగ్లీష్లో ఫెర్మెంటేషన్. వెరీ గుడ్. సో దట్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ ఇస్ ద ఫెర్మెంటేషన్, కిణ్వనం అని అంటాం. సో గ్లూకోజ్ అనేది ఇథనాల్ గా మారేటటువంటి ఇథనాల్. వి ఆల్సో యూజ్ ద ఇథైల్ ఆల్కహాల్ ఆల్సో. ఇథైల్ ఆల్కహాల్ కూడా అనొచ్చు మనము. సో ఆ కిణ్వన ప్రక్రియ లోపల గ్లూకోజ్ అనేది ఇథనాల్ గా మారిపోతుంది. ఓకే, సో కండరాల నొప్పి కారణం ఏంది? వాట్ ద రీజన్ ఫర్ ద మస్కులర్ పెయిన్? వాట్ విల్ బి అక్యుములేటెడ్ ఇన్ ద మస్కులర్ సెల్స్, మజిల్ సెల్స్?
accumulation of which thing results in the muscular pain? Yes, that is the lactic acid. That's good. So lactic acid, it leads to the muscular pain. కండరాల నొప్పి కారణం ఏంటంటే ఆ కండరాలకు లోపల ఫామ్ అయ్యేటటువంటి లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ కావడం వల్ల మస్కులర్ పెయిన్ అవుతుంది. ఎందుకు లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది? ఆర్ ఆక్సిజన్ డెప్త్ ఇన్ మజల్ సెల్స్ లీడ్స్ టు, కండరాల లోపల ఆక్సిజన్ లోడ్ దేనికి దారితీస్తా అంటే ఆక్సిజన్ లోటు లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫార్మేషన్ దారితీస్తుంది. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ కావడం వల్ల అది నొప్పి అనేది కలుగుతుంది. ఓకే, ఆక్సిజన్ డెప్త్ ఇన్ మజల్ సెల్స్ లీడ్స్ టు మజిల్ పెయిన్ బికాస్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ద లాక్టిక్ యాసిడ్. ఓకే, సో ఈ 3 పదాలు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్ ఎక్స్పెరిమెంట్ జరిగింది కదా, ఒక ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం మాట్లాడినాం కదా, ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఎస్, లిక్విడ్ పారాఫిన్ ఈజ్ యూజ్ టు, అవాయు శ్వాసక్రియ ప్రయోగం లోపల ద్రవ పారాఫిన్ ఎందుకు వాడతాం? టు చెక్ ఆక్సిజన్ ప్రజెన్స్. ఎస్, to check whether O2 is removed or not. Okay, to check the oxygen presence, to check the oxygen levels, to check where oxygen is present or not. Both are correct. Okay, very good. అవాయు శ్వాసక్రియ O2 ఉందా లేదని చెక్ చేయడానికి మనకు ద్రవ పారాఫిన్ అనేది వాడతాం. వెరీ గుడ్. సో అనదర్ ఈస్ దేర్ డయాజిన్ గ్రీన్ బీ ఆర్ జానస్ గ్రీన్ బీ ఈజ్ ఆల్సో ఇన్ ఎనరోబిక్ రెస్పిరేషన్. ఇది ఎందుకు వాడతాం? అవాయు శ్వాసక్రియ లోపల. ఓ సారీ, దట్స్ రాంగ్ వన్. టు చెక్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ కొరకు మనం వాడేది డయాజిన్ గ్రీన్ ఆర్ జానస్ గ్రీన్ బీ. ఈ 31 క్వశ్చన్ ఆన్సర్ మీరు జానస్ గ్రీన్ బీ కానీ డయాజిన్ గ్రీన్ కానీ O2 ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడానికి వాడతారు, లేదా టు చెక్ వెదర్ ఆక్సిజన్ ఇస్ ప్రజెంట్ ఆర్ నాట్. బట్ వై ద ద్రవ పారాఫిన్ ఎందుకు వాడతారంటే టు ప్రివెంట్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ అనేది ఆ దాని లోపలికి ఎంట్రీ కాకుండా ఆపుతుంది ద్రవ పారాఫిన్. ద్రవ పారాఫిన్ అనేది ఈస్ట్ కలిపిన గ్లూకోజ్ లోపలికి ఆక్సిజన్ రాకుండా చేస్తుంది, టు ప్రివెంట్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్. నేను కూడా అది మీ ఫ్లోలో పడిపోయినాను. 31 చూసినాక అర్థమైంది 30 కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదని. సో మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ 31కు డయాజిన్ గ్రీన్ కానీ లేకపోతే అంటే జానస్ గ్రీన్ బీ, ఎనీవన్ రెండిట్లో ఏది వాడినా కరెక్టే. జానస్ గ్రీన్ బీ అనొచ్చు, డయాజిన్ గ్రీన్ అనొచ్చు. ఈ డయాజిన్ గ్రీన్ కానీ జానస్ గ్రీన్ బీ కానీ దేనికి వాడతారంటే టు చెక్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్. దట్స్ కరెక్ట్. బట్ ద్రవ పారాఫిన్ ఎందుకు వాడతారు అంటే టు ప్రివెంట్ ద ఎంట్రీ ఆఫ్ ద ఆక్సిజన్. ఆక్సిజన్ అనేది లోపలికి రాకుండా ఉండడానికి వాడతారు. ఓకే, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లెంటిసెల్స్ మొక్కలో ఏ భాగంలో ఉంటాయి? వేర్ ద లెంటిసెల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్. ఆ ప్లాంట్ లోపల ఎక్కడ ఉంటాయి? స్టెమ్స్ అండ్ రూట్స్. ఓకే, దట్స్ గుడ్. లెంటిసెల్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ ఈస్ ద స్టెమ్స్ అండ్ రూట్స్. ఎస్, రూట్స్ ఇస్ ద ఆన్సర్. కాండం పైన, వేల్ర పైన. ఓకే. అండ్ దెన్ వాయుగత వేర్లు, శ్వాస వేర్లు అనే ఉండే ఏ మొక్కల్లో ఉంటాయి? ఏరియల్ రూట్స్ ఆర్ రెస్పిరేటరీ రూట్స్. దిస్ సేమ్ వర్డ్. ఏరియల్ రూట్స్ అంటారు, వాటిని రెస్పిరేటరీ రూట్స్ అంటారు. ఏ మొక్కల లోపల ఉంటాయి ఇవి? వాయుగత వేర్లు లేదా శ్వాస వేర్లు ఉండేటివి ఏదో ఉంటాయి. దట్ ఇస్ ద మాంగ్రూవ్స్. దట్ ఇస్ ద కరెక్ట్. మాంగ్రూవ్స్ అంటారు. తెలుగులో మడ అడవులు లేదా మడ మొక్కలు అంటారు. ఇంగ్లీష్లో మాంగ్రూవ్ అని అంటారు. సో మాంగ్రూవ్స్ లోపల మనకు ఏరియల్ రూట్స్ ఆర్ రెస్పిరేటరీ రూట్స్ అనేటివి మనకు ఉంటాయి. ఓకే, దట్స్ కరెక్ట్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేషన్? రాయడానికి వస్తుందా చూడండి. వాట్ ఈస్ ద కెమికల్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ ద రెస్పిరేషన్? ఆల్రెడీ మనకు ఫోటోసింథసిస్ యొక్క కెమికల్ ఈక్వేషన్ తెలుసు. అట్లా సేమ్ అదే విధంగా రెస్పిరేషన్ యొక్క కెమికల్ ఈక్వేషన్ కూడా రావాలి. C6H12O6 plus 6O2 which gives rise the 6CO2 plus 6H2O plus energy. సో ఈ ఈక్వేషన్ రావాలి మనకి. ఏ విధంగా అయితే ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ వస్తుందో అట్లనే రెస్పిరేషన్ ఈక్వేషన్ కూడా రావాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. పోయినసారి మనకు ఇది అడిగినాడు కదా, ఏమిటిది ఫోటోసింథసిస్ది అడిగినారు. సో కాబట్టి ఇది కూడా మనం ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. సో ఏమిటిది? అది C6H12O6 plus 6O2 which gives the 6CO2 plus 6H2O plus energy. So that is the chemical equation of the respiration. దాంట్లో అయితే ప్రజెన్స్ దాంట్లో ఉంటుంది కానీ ఇదేం అవసరం. C6H12O6 plus 6O2 gives 6H2O, 6CO2 plus 6H. Very good. Yes, that's correct. Yes. Okay. And then
photosynthesis present only in the plants, not in the animals, because these are things నేను ఏం రాసినంటే వాట్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద ఫోటోసింథసిస్ అండ్ రెస్పిరేషన్. సో దీనికి సంబంధించి ఏమైనా క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో వాటిని అన్నిట్లో నేను ఒక దగ్గర క్రోడీకరించి పెట్టినటువంటి అంశాలు ఉన్నాయి. కొన్ని నేనే ఆన్సర్ రాసినాను అనుకోండి. ఫోటోసింథసిస్ అనేది ప్లాంట్స్ లో మాత్రమే జరుగుతుంది. క్లోరోప్లాస్ట్ అనేది రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద ఫోటోసింథసిస్, అది డే టైంలో మాత్రమే జరుగుతుంది. CO2 అనేది అబ్జర్వ్ చేస్తుంది, O2 రిలీజ్ చేస్తుంది. These are the things related to the photosynthesis. So when compared with the respiration presents in the plants and animals. అది ఓన్లీ ప్లాంట్స్ లో జరుగుతుంది, ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ జరుగుతుంది. ద సెల్లర్ ఆర్గానెల్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ద రెస్పిరేషన్ ఇస్ ద మైటోకాండ్రియా, మనం మాట్లాడుకున్నాం. రెస్పిరేషన్ డే అండ్ నైట్ టైం రెండు దానిలో జరుగుతుంది. సో హియర్ ద ఆక్సిజన్ ఈజ్ అబ్జర్వ్డ్, CO2 ఈజ్ రిలీజ్డ్. ఓకే, సో ఇటువంటి కొన్ని అంశాలను మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అట్లేం అడిగారు, డిస్క్రిప్టివ్ క్వశ్చన్ కాదు, కానీ కాకపోతే అంటే ఫోటోసింథసిస్ అనేది దేనిలో జరుగుతుంది, ప్లాంట్స్ ఓన్లీ అనేది అట్లా ఆన్సర్ రావచ్చు. సో రెస్పిరేషన్ అనేది దేంట్లో జరుగుతుంది, ఓన్లీ ఇన్ ద ఎనిమల్స్, ఓన్లీ ఇన్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ ఎనిమల్స్ నన్ అబ్జర్వ్, ఇట్లా రావచ్చు. సో అట్లా మనము డిఫరెన్సెస్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంది. ఓకే, దెన్ క్లస్టర్ ఆఫ్ ఎయిర్ శాక్స్ ప్రజెంట్ ఇన్ ఎయిర్ శాక్స్ ప్రజెంట్ అనేది ఆల్వియోలస్. ఓకే, so alveolus is the cluster of air sacs present in the alveolus. Yes, that's one. Okay, respiration is a catabolic process because of, so ఇక్కడ మీరు అది కూడా రాయొచ్చు డిఫరెన్సెస్ లోపల. ఫోటోసింథసిస్ అనే అనబాలిక్, రెస్పిరేషన్ అనేది కెటబాలిక్. అది నిర్మాణాత్మక క్రియ, ఇది విచ్ఛిన్న క్రియ. అనబాలిక్ అండ్ కెటబాలిక్ అని రాయొచ్చు. రెస్పిరేషన్ ఈజ్ ఏ కెటబాలిక్ ప్రాసెస్ బికాస్, ఆన్సర్ ఇక్కడ నేను రాసినది ఉండే, బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ ఫుడ్ మాలిక్యూల్స్, అందుకొరకే దాన్ని ఏమంటాం అంటే కెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అంటాం. సో పెద్దగా ఉండేటటువంటి ఆహార పనులు అనేటివి విచ్ఛిన్నం జరుగుతాయి. సో సంక్లిష్ట ఆహార పనులు అనేటివి విచ్ఛిన్నం చెందుతాయి కాబట్టి దీన్ని విచ్ఛిన్న క్రియ అంటారు, కెటబాలిక్ ప్రాసెస్ అంటారు. అనబాలిక్ ప్రాసెస్ అని దేన్ని అంటారంటే ఫోటోసింథసిస్ అంటారు. ఎందుకంటే మనకు తెలుసు ఇనార్గానిక్ కాంపౌండ్స్ CO2H2O బికమ్స్ యాజ్ ద కార్బనిక్ కాంపౌండ్స్, C6H12O6 అవుతుంది. కాబట్టి దాన్ని ఏమంటామంటే నిర్మాణాత్మక క్రియ అని అంటాం. సో దిస్ ఇస్ ద బ్రేక్ డౌన్ ఆఫ్ కార్బోహైడ్రేట్స్. ఎస్, బ్రేక్ డౌన్ కార్బోహైడ్రేట్స్. సో అమీబా లోపల ప్లానేరియా, రౌండ్ వామ్స్ అండ్ ఎర్త్ వామ్స్ గ్యాసెస్ టేక్ ప్లేస్ బై ద ప్రాసెస్ ఆఫ్, వీటన్నిటి లోపల ఏ ప్రాసెస్ లోపల మనకు గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. అమీబా కానీ, హైడ్రా కానీ, ప్లానేరియా కానీ, రౌండ్ వామ్స్ కానీ, ఎర్త్ వామ్స్ కానీ, వీటన్నిటి లోపల ఏ విధానం లోపల గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ జరుగుతుంది. ఈ అన్ని జీవులు అమీబా, ప్లానేరియా, గుండ్రటిపురు, వానపురుగుల్లో ఏ విధానం లోపల వాయు వినిమయం జరుగుతుంది. వాట్ ఈస్ దట్ ప్రాసెస్? ఏం ప్రాసెస్? ఇంతకుముందు కూడా మాట్లాడుకున్నాం, ఇప్పుడే మాట్లాడుకున్నాం ఇంతకుముందు. ఏ ప్రాసెస్ లో జరుగుతుంది? ఐ విల్ గివ్ ద ఆప్షన్స్. ఎస్, డిఫ్యూజన్. ఎస్, డిఫ్యూజన్, ఆస్మాసిస్, ఇటువంటి వర్డ్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో వ్యాపనం, ఎస్, ఇన్ తెలుగు దట్ ఈస్ ద వ్యాపనం. డిఫ్యూజన్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. వీటన్నిటి లోపల డిఫ్యూజన్ లోపల జరుగుతుంది. ఓకే ఓకే ఓకే. దెన్ 41, ట్రాకియల్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ ప్రజెంట్ ఇన్ విచ్ ఎనిమల్స్? వాయునాళాల ద్వారా శ్వాసక్రియ జరిపే జీవులేవి? ఆల్రెడీ ఐ గివెన్ ద ఆన్సర్, కాక్రోచ్ అండ్ గ్రాస్ హోపర్. బొద్దింక లాంటి వాటి లోపల వాయునాళాల ద్వారా శ్వాసక్రియ జరుగుతుంది, ట్రాకియల్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ జరుగుతుంది. ఎస్, ఆర్థ్రోపోడ్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆర్థ్రోపోడల్, ఎందుకంటే ఆల్ ద ఇన్సెక్ట్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద ఆర్థ్రోపోడ్స్. ఒకవేళ జీవుల పేర్లు ఇస్తేనేమో జీవుల పేర్లు చూడండి, కీటకాలు అని ఇస్తే కీటకాల ఆన్సరు, ఆర్థ్రోపోడ్ అని ఇస్తే ఆర్థ్రోపోడ్ ఆన్సరు. బొద్దింకను లేకపోతే గ్రాస్ హోపర్ ఇచ్చింది అనుకోండి, అవి ఆన్సరు. ఓసారి ఆర్గానిజమ్స్ పేర్లు ఇస్తారు, ఓసారి గ్రూప్ పేరు ఇవ్వచ్చు, ఓసారి ఇన్సెక్ట్స్ అని ఇవ్వచ్చు. ఓకే, ఏది ఇచ్చినా కూడా రాసేటట్లుగా ఉండాలి. ఓకే, ఆర్థ్రోపోడ్స్ ఆల్సో కరెక్ట్, ఇన్సెక్ట్స్ ఆల్సో కరెక్ట్. సో బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్ ప్రజెంట్ ఇన్ అంటే గిల్స్ ద్వారా దేనిలో జరుగుతుంది? మొప్పల ద్వారా శ్వాసక్రియ జరిపాయి. ఎస్, ద ఫిష్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఓకే, ఫిష్ ద్వారా జరుగుతుంది. బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్ విల్ బి, ఓకే, వాయిస్ ఈస్ బ్రేకింగ్. ఓకే, సో బ్రాంకియల్ రెస్పిరేషన్ ప్రజెంట్ ఇన్ ద గిల్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ ద ఫిష్. ఫిష్ లోపల జరుగుతుంది, కప్ప లోపల జరగదు. 42 ఆన్సర్ ఇస్ ద కప్ప. 41 చేపని ఆన్సర్. 41 కప్ప కాదు, మొప్పల ద్వారా జరగదు. కప్ప లోపల దేంట్లో జరుగుతుంది అంటే, ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ టాడ్పోల్ ఈస్ దేర్, టాడ్పోల్ ఉంటుంది కదా లార్వా, టాడ్పోల్ లార్వా ఉంటే ఫిష్ క్యారెక్టర్ ఉంటుంది. ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రాగ్ లైఫ్ సైకిల్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్, కానీ
అక్కడ గిల్స్ తోటి జరుగుతుంది. సో ఇయర్ దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్ జరిగేది ఫ్రాగ్ లోపల, చర్మ శ్వాసక్రియ జరిపేది దాని లోపల. ఎస్ 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 ఐ అండర్స్టూడ్. ఎస్ అవును, 42 పెట్టినావు, నాకు అప్పుడు తెలిసిపోయింది. సో చర్మ శ్వాసక్రియ జరిపే జీవులు అది. ఓకే, అండ్ దెన్ యూ సీ ద 43 క్రొకడైల్స్ అండ్ డాల్ఫిన్స్ రెస్పైర్ విత్ ద లంగ్స్. మొసలి డాల్ఫిన్స్ వేటి ద్వారా శ్వాసిస్తాయి. ఇది మన పుస్తకంలో లేదు ఆన్సరు. యూ ఆస్క్ యువర్ టీచర్ ఏదో ఉంటుంది. సో లంగ్స్ ఈజ్ ద ఆన్సర్. క్రొకడైల్స్ అండ్ డాల్ఫిన్స్ రెస్పైర్ విత్ ద లంగ్స్. యాక్చువల్గా క్రొకడైల్స్ ఇవన్నీ కూడా లంగ్స్ ఉండకూడదు వాటి లోపల, కానీ ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ ఎక్సెప్షన్స్ కింద ఇది ఇచ్చినారు. క్రొకడైల్స్ అంటే మొసళ్ళు డాల్ఫిన్లు వేటి ద్వారా శ్వాసిస్తాయి అంటే లంగ్స్ ద్వారా శ్వాసిస్తాయి, ఊపిరితిత్తుల ద్వారా శ్వాసిస్తాయి. అండ్ దెన్ 44 చూడండి, బక్కోఫారెంజియల్, లంగ్స్ అండ్ క్యూటేనియస్ రెస్పిరేషన్. ఈ 3 ఉండేటటువంటి జీవి అది. 44 చూడండి. సో ఈ 3 ఏ జీవిలో జరుగుతాయి? ఆస్యకూరం ద్వారా, ఊపిరితిత్తుల ద్వారా, చర్మం ద్వారా. ఈ 3 ద్వారా శ్వాసక్రియ జరిపే జీవి ఏది? తప్ప. ఎస్, దట్ ఇస్ కరెక్ట్. ఫ్రాగ్ ఇస్ ద ఆన్సర్. సో ఇన్ ద ఫ్రాగ్ వి సీ బక్కోఫారెంజియల్, lungs and then cutaneous respiration. All three are present in the frog. Bacopharyngeal, lungs and cutaneous respiration. These three are present. Okay. So in inhale, this is the last one. The diaphragm contracts and the flattens, then the volume of the chest cavity is internal pressure decreases. ఉచ్ఛ్వాసంలో విదర విధానం సంకోచించినప్పుడు ఛాతి కుహరం పరిమాణం ఏమవుతుంది? సో ఏమవుతుంది? అది వెడల్పు అవుతుంది. సో ఇంటర్నల్ ప్రెషర్ అనేది డిక్రీజ్ అవుతుంది. అదేమవుతుందంటే ఛాతి కుహరం అనేది పరిమాణం పెరుగుతుంది. ఇట్ ఇంక్రీజెస్. ఓకే, అది పెరిగే ఇది ఉంటుంది. అదొకటి జర గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇన్హేల్ అనేమో వాల్యూమ్ అనేది పెరుగుతుంది, ఎక్సేల్ అనేమో తగ్గుతుంది. తగ్గుతుంది, అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్. సో ఒక 45 క్వశ్చన్స్ చూసినాం. సో ఈ 45 క్వశ్చన్స్ చాలు మ్యాక్సిమం. సో దిస్ ఇస్ ద థింగ్. ఓకే, సో మీరు అట్లనే దీనికి సంబంధించినటువంటి ఆన్సర్లు అన్నీ ఒకసారి చూసి మళ్ళీ ఒకసారి చదివే ప్రయత్నం చేయండి. ఇంతకంటే ఎక్కువేం రావు. 46 క్వశ్చన్స్ చదివినాం, అంతకంటే ఎక్కువేం రావు సాధారణంగా. సేమ్ ఇవే రావచ్చు, కొంచెం అటు ఇటు మాడిఫై చేసి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, టుమారో ఇస్ ద లాస్ట్ డే ఫర్ అవర్ సెషన్స్. రేపు ఒకసారి థర్డ్ లెసన్ చూద్దాం. థర్డ్ లెసన్తో పాటు ఓవరాల్గా ఒక క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తాను నేను. అవన్నీ 3 చూద్దాం. థర్డ్ లెసన్ అండ్ దెన్ ఓవరాల్గా అన్ని లెసన్స్ ఉన్నట్టు ఒక మోడల్ క్వశ్చన్ పేపర్ 1 or 2. అండ్ దెన్ ఇంకొక 2-3 పేపర్లు కూడా ఇస్తా. ఆ 2-3 పేపర్లు మనం రేపు చెప్పడం కాకపోయినా కూడా ఏం చేస్తాడు, మీ గ్రూప్ లోపల వాట్సాప్ గ్రూప్లో అక్కడ సార్ పెడతాడు, దాన్ని ప్రాక్టీస్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ క్లాస్. ఓకే నాని గారు. సార్ చెప్పండి సార్. ఓకే, అవర్ క్లాస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్. ఓకే సార్. ఓకే.